afternoon, everyone. Добрый день. Thank you for dedicating your time to learn a little bit about what CleverDist can offer to you. So my name is Robert, and I am CEO of CleverDist. It's a Swiss-based company. Спасибо, что уделили время прийти сюда и посмотреть презентацию, которую подготовила компания CleverDist. Меня зовут Роберт, и я являюсь CEO этой компании. Just to give a very quick, brief introduction about our company. Позвольте представить свою компанию очень коротко. We are a company that our background is very scientific. We are coming from CERN, the European Accelerator and Higher Need Physics Laboratory. Наша компания имеет глубокие научные корни, и мы из города ЦЕРН. I believe we are having a resolution issue with the projector here. Is the most? Okay. So perhaps you prefer to look at the TVs on the sides. So we have a mixed team in our company that is made together of people with a very scientific background, and at the same time we have ex-McKinsey directors and ex-Siemens members in our team. У нас в компании отличная смесь персонала, состоящего из людей с научным бэкграундом и, соответственно, тех, кто даже работал в Siemens, инженеров. So perhaps some of you have been already at CERN. Maybe someone here in the room? Возможно, кто-то был в городе ЦЕРН? No one? So I wait for you in Switzerland. Anytime you want, I give you my contact details by the end of the presentation, and you are invited to come to visit such a beast. Я приглашаю каждого из вас посетить этот город и посмотреть на этого монстра. So when I created CleverDist, I brought all of the team of one of the experiments at CERN, and I brought them into the company. Когда я создавал компанию, я брал оттуда специалистов. As you might know, CERN uses WinCC already since 1999. So we have guys in the company with almost 20 years of experience already using WinCC. ЦЕРН уже использует WinCC с 1999 года, то есть огромный опыт накопили. So since we left the company, we've been doing mostly very large, complex projects in different sectors worldwide. Мы делаем очень крупные проекты по всему миру. For example, especially petrochemical storage, we develop a full integrated ERP all the way to control of the plant systems. К примеру, в нефтехимической продукции мы разработали ERP-систему, которая пронизывает все уровни. Also in the mobility sector, we are working with the Siemens guys in Germany to develop metro and rail and intelligent traffic solutions. В области мобильности мы работаем с Siemens и разрабатываем решения для метро и прочих поездов. In the power sector, we are also working with Siemens Gamesa, again developing WinCC-based products. В секторе электроэнергетики мы тоже работаем с компанией Siemens и специализируемся на продуктах. Since I had to wait for the translation, I just noticed that we use a very funny icon for wind power, right? Maybe not the best choice. У нас очень отличный значок, чтобы показать ветроэнергетику. Может быть, не лучший выбор, тем не менее. We are also in manufacturing, and we have clients in automotive, and also is written below, also in the food sector. So we have machine vendors that are also our current customers. У нас также есть экспертиза и клиенты в области automotive, и мы с ними работаем. But actually today I'm here to talk about just a small component that we have also developed. So we noticed that there was an increase in demand on 3D capabilities for WinCC. Но сегодня я хотел бы поговорить о
нашем продукте в период нашей работы мы заметили, что необходима визуализация для WinCC OA. And since we have quite some experience in WinCC OA and our guys, they like challenges, so we decided to create a WinCC OA 3D interface. Yeah? Так как мы работаем с WinCC OA, у нас очень много опыта, и наши люди любят новые вызовы, мы решили создать новый продукт визуализации для него. It's actually something that we already had experience since at least 2005, when I was involved in the development of 3D interface for CERN, actually for our experiment, so we could visualize in real time the status of all of our 1 million input-outputs on the system. У меня был хороший опыт с 2005 года, работая на ЦЕРНе, мы визуализировали 1 миллион входных, как работают входные и выходные сигналы. So probably one of the main questions is, okay, it's cool, what can I use it for, right? Самый главный вопрос, да, звучит классно, но для чего это использовать? We have a few ideas of different use cases, and this is being consistent with the feeling of our customers. У нас есть несколько идей по этому поводу, и это соответствует видению наших клиентов. First of all, 3D is world is in 3D, so being able to see 3D things provides us additional information. Прежде всего, визуализация в 3D дает нам дополнительную информацию. In the sense that we can have spatial information and like this make a better decision. В смысле, когда мы понимаем расстояние, мы можем производить лучшие выводы. Just to provide a very basic, simple, we can imagine a scenario where we have, let's say, a classical SCADA 2D, where we have 3 panels, and in each of them we see one alert. Допустим, вот классический пример, когда в SCADA-системе у нас есть 3 панели, которые выдают какой-то алерт. So now we can just move these alerts into the 3D scene. Мы просто перемещаем на 3D компоновку эти алерты. And by this, we can actually sometimes realize that there is some information that is perhaps not computing into the system, but is geometrical or spatial related. Like, are these alerts in a vertical? Are they in a diagonal? So this gives additional information that 2D panels cannot give. Yeah? Это может дать дополнительную информацию, где именно находятся эти алерты, как они располагаются в плоскости, горизонтально либо вертикально. For machine vendors also, we found that it's very useful to provide information regarding where exactly a problem inside the machine is. This is very useful for simplifying the maintenance for the maintenance teams. Например, для производителей машин мы нашли, что визуализация очень эффективна для того, чтобы понять точно проблему, где она находится, и это хорошо для команд, которые реализуют сервис. This demo model is actually shown in the other conference room, and you can actually see it there live, and you can play with it, and yeah, please come to see me over there if you have any question there. У нас есть 3D-модель, которая реализована на стенде в соседней комнате. Приглашаю всех вас посетить и посмотреть, как это работает вживую. There are, of course, other use cases potentially related to planning better operations, being able to see real-time status of a plant in 3D. Конечно, есть и другие кейсы. Например, касаемо производства, мы можем посмотреть, что и как в 3D. Okay, so finally we have a real 3D WinCC OA product. Наконец-то мы имеем настоящий WinCC OA-шный 3D продукт. We have used as a backbone technology, actually the technology used in the gaming industry. Та технология, которую мы используем, это то, что используют производители видеоигр. Since, after all, we find many times that engineers tell us that 3D is heavy, we need very powerful machines and so on. Мы поняли, что для реализации 3D-проектов необходимы большие вычислительные мощности.
But at the same time, when we arrive home, we find out our kids playing video games online, fighting against each other with incredible resolution and performance. Тем не менее, сейчас у каждого дома стоит компьютер, и дети играют с высоким разрешением, дерутся между собой онлайн, ну, и используют это So we постоянно. have chosen for our 3D technology gaming-based toolkit. We can improve very much and load very large and complex models. И поэтому мы решили взять эту технологию видеоигр, доработать ее и использовать для себя. So 3 very simple steps to use it. 3 очень простых шага, чтобы использовать это. So we provide a tool to load your model into WinCC OA. Мы предоставляем вам tool, чтобы загрузить свою модель в WinCC OA. Okay, I need to go a couple of backs, sorry about that. There we are. So we can import most, or I would say almost all of the industrial supported 3D formats. Мы можем импортировать практически любой формат, который использует индустрия. Once you have imported your model, you just need to connect the WinCC OA data points and alerts to the 3D objects using our toolkit. Как только вы загружаете свою модель, вы можете подключить сигналы от WinCC OA к 3D-модели и посмотреть, как работает. And finally, you can integrate this panel in your standard WinCC OA panel, this 3D model. И вы можете интегрировать это 3D-решение в стандартную панель WinCC OA. Where you can add additional behavior, like setting the camera positions, changing the transparency based on different events, and it's open to your additional configuration or extension. Вы можете сконфигурировать это как захотите, допустим, добавить угол поворота камеры, либо дополнительную прозрачность на определенных участках в зависимости от того, что вы хотите получить от этой модели. So for people interested, very easy to get started. We have different formulas on how to do it. Для людей, которым интересно, как же все-таки начать, у нас есть формула для этого. So we have already get some customers started with just 1 week of our help. У нас уже есть клиенты, которые стартовали всего за 1 неделю с нашей помощью. We also have some more adventurous customers that they are happy to just get the demo license and try it by themselves. У нас также есть клиенты, которые взяли просто демонстрационную лицензию и самостоятельно учились всему. We have a very simple model to make things easy. It's per user interface, per use. So. У нас очень простая модель с очень дружественным интерфейсом. And we support custom extensions. So anything you think that the 3D could do, we can probably, if we don't do it already, we can for sure implement it. Yeah. И мы легко можем доработать эту модель, наше решение. Если вы понимаете, что что-то вам не хватает, мы можем быстро это разработать. So once again, if you want to see this in real, or you have any other questions about WinCC OA, large complex systems, CERN, or anything you want, just come see me to the other conference room. I'll be happy to talk to you. Опять же, если вы захотите посмотреть, как все это работает в реальности, посмотреть на очень крупные проекты по WinCC OA и про CERN, то, пожалуйста, приходите в соседнюю комнату. Всех приглашаю. Спасибо. Спасибо.